a text. Você não precisa ler o texto todo, tá? Não precisa. Você vai procurar por palavras-chave que tem nesse texto. E aí você vai achar a informação que você está procurando. Ok? Now, scan the article. Choose the correct decade for each style. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui na página 93 e vocês vão escanear esse artigo aqui sobre as roupas. So, maxi dresses, platform and shoes. Qual é a década? 50s, 60s, 70s, 80s or 90s. Você vai lá, escanear e você vai marcar. Ok? Para quem está sem o livro, eu vou pedir para tirar um print dessa atividade, do número 4, porque eu vou voltar aqui, ó, para deixar o texto aqui, tá? Ok, onliners? Ok. Great. Então, tira um print aí, que eu vou voltar para outra atividade. Então, deixa eu voltar aqui no texto. E eu vou dar 5 minutinhos para vocês escanearem esse texto e responderem a atividade 4 da página 94. Você vai dar uma olhada aqui e aí você vai encontrar as palavras-chave. No exercício 4, ele quer saber qual década é cada afirmação. Por exemplo, maxi dresses, platform shoes. De qual década? Aí a gente vai voltar aqui e vai procurar platform shoes, maxi dresses. Aqui a gente tem as décadas, tá vendo? Então a gente vai dar só uma olhadinha aqui no texto para ver, ó. T-shirt, motorcycle, jacket. Então não é esse. Próximo. Baby doll, dresses. Também não é. Maxi dresses. Opa. Tá vendo que eu não precisei ler o texto todo? Só dei uma olhada no texto. Isso que vocês vão fazer.
Okay? Onliners. Eu já volto, tá? Vou pegar a chamada e já volto. Just a second. So guys, welcome back. Let's check the answers. So, maxi dresses, platform shoes. In the 70s, grunge. In the 90s, big skirts and hats for women. In the 50s, bright colors, acid wash jeans and jeans jacket. 80s, and the last one, bell bottom jeans. 60s. Ok? Deve ser o life deles. E aí, teve alguém que acertou tudo, tudo? Acertou tudo? Acertou tudo, Sérgio. Samuel não fez o último. Ok, guys. Josué também acertou tudo. Great. Now, choose your favorite clothes from the article. Tell a partner. Why do you like them? Do you wear similar clothes now? Guys, here, I don't want to do this one. It's not important. We've already done. Let's focus on a simple past. We're going to review the simple past. Do you remember the simple past? I think you do. So, we form the simple past, yes or no questions with did plus subject plus the verb. The form is the same for every subject. For example, did they really wear that? So pay attention. We use the auxiliary, did, then the subject pronoun. In this case, we're using they. And then the verb comes to the basic form, wear. Okay? So how can I answer this question here? Yes, they did, or no, they didn't. In short answers, we use did and didn't, and we don't use the main verb. For example, as I said before, did the women wear pants? No, they didn't. Did styles change in the 70s? Yes, they did. So let me show you something. Let's review the simple past. So this is the simple past. We use the simple past to talk about the past, an action that finished in the past. In the affirmative form, when we have a regular verb, we're going to add ed at the end of the verb. And the verb is the same for all the subjects. So, in the past, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, and they worked. So, if we have a regular verb,
we add ed or ied depending on the ending of the verb. Now, if we have an irregular verb, like let me see, think actually, I have I think in the present, in the past, I thought. She thinks in the present, in the past, she thought. So in the past, the verb is the same for all the subjects. We don't need to change, okay? So that's what I'm saying. And this is an irregular verb. We don't add ed at the end of the verb. Okay, it's not correct. We have to change the form of the verb. Great. Moving on here. This is the affirmative. Now, if we want to put in the negative, we're going to add the auxiliary verb, didn't, and then the verb in the base form. So I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work, and they didn't work. So we have the auxiliary that indicates the past and the main verb, work. We don't put the verb in the past when we have the auxiliary. Now, questions. Interrogative questions, short, where we have short answers. Yes or no questions. We put the auxiliary at the beginning, then the subject, and then the verb. For example, did I sleep? Did you sleep? Did she sleep? Did he sleep? Did it sleep? Did we sleep? Did they sleep? So, as I said before, we have the auxiliary did that indicates the past, and we have to put the verb in the basic form. Okay? And how are you going to answer those questions? With yes or no. So, did I sleep? Yes, I did. No, I didn't. Did you sleep? Yes, you did. No, you didn't. Did she sleep? Yes, she did. No, she didn't. And so on. Did they sleep? Yes, they did. No, they didn't. Um, did he sleep? Yes, he did. No, he didn't. Okay? So when we have the auxiliary did or didn't, we're not going to put the verb in the past. The verb comes in the basic form. Only in the affirmative that we put the verb in the past. Ok? Entenderam o que eu disse? Entendeu? Onliners. Entendeu? Sérgio entendeu? E a Maria Vitória, o Thales, o Samuel, o Sérgio. Yes. O Sérgio já falou, e a Isabela? Yes? Eu sim. Não, o áudio tá estranho. Estranho como? Tá baixo? Ah, pra mim baixo tá não. Você tá de fone, Samuel? Deve ser alguma conexão do seu fone. Mas, enfim, vou explicar de novo só para a gente poder recapitular na aula em português. O que eu expliquei aqui? Eu estou revisando o Simple Past com vocês. Simple Past, para que eu vou usar? Para falar de uma ação que aconteceu, que ocorreu no passado, uma ação terminada no passado. Sempre que eu estiver na afirmativa, o meu verbo vai estar no passado. Se esse verbo for regular, eu vou adicionar o AD no final. Se esse verbo for irregular, eu vou trocar a escrita do verbo.
Ok. E a forma que o verbo vai ser escrita, sendo regular ou irregular, vai ser usada para todos os sujeitos da frase. I, you, he, she, it, we and they. Agora, se eu estiver na negativa, usando didn't, que é a contração do did com not, eu não vou poder colocar esse verbo no passado, porque eu já tenho o meu auxiliar, que no caso é o didn't, indicando que essa frase está no passado. Então, para não acontecer uma redundância na minha frase, a gente não vai colocar o verbo no passado, porque a gente já tem esse auxiliar no passado, indicando. Então, o verbo vai ficar na basic form, na forma básica. No caso, no infinitivo, só que sem infinitivo. Agora, quando eu tenho uma question, uma pergunta, que eu posso responder com sim ou não, com yes or no, essas são as questions que a gente chama de yes or no questions, a gente vai precisar colocar um auxiliar no início da frase, depois do sujeito e depois do verbo. E, novamente, como eu tenho meu auxiliar na frase, eu não posso colocar o verbo no passado, porque esse auxiliar já está indicando que a frase está no passado. Então, para não ter uma redundância, a gente não vai colocar o verbo no passado. E aqui estão as perguntas. Eu tenho meu auxiliar no passado, eu tenho meu sujeito e eu tenho meu verbo na basic form, na forma básica. E do lado, a gente tem short answers, que são as respostas curtinhas, como yes or no. Sempre que a gente for responder, a gente tem que fazer uma concordância verbal ali. Yes, tanana, did, ou no, tanana, didn't. Então, sempre precisa ser assim. Ok, Samuel? Conseguiu entender agora? Great. So, aqui, I posted a link that talks about scanning. And if you want, you can take a look. Let's take a look. Scanning is reading a text quickly in order to find a specific information, figures, or names. It can be contrasted with skimming. It's another topic, which is really quickly to get a general idea of meaning. Example, a learner taking a reading task needs to scan a text on population rates quickly to find out if a series of statements about the population figures are true or false. In the classroom, as the above example shows, scanning is a specific reading skill which is often used in combination with others such as skimming, intensive reading. Learners need to learn different ways and understand that choosing how to read is an important step in building reading skills. So this is practice. If you want, you can take a look, practice reading. You choose, okay? Now let's go back to the book to practice what we saw about the simple past. Então aqui a gente vai voltar para o livro só para a gente praticar o que a gente viu no simple past. So, listen to the questions about the article. Choose the correct answers. Então, vocês vão escutar as perguntas que falam sobre o artigo que a gente leu, sobre as roupas. E aí, vocês vão marcar aqui a resposta correta, tá? De cada uma. Let's listen. 1. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6.
Did women wear long dresses in the 1970s? 1. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? So, did you get the answers? Conseguiram responder? Yes or no? Yes. So the first one, yes, they were. No, they weren't. Yes, they did. No, they didn't. Which one? I'm waiting. Samuel não sabe. E os outros? Você tem o Samuel na chamada? Gente, então, quando vocês não conseguirem fazer alguma coisa, vocês precisam me avisar, né? Eu pergunto, ninguém fala nada. Fica difícil. Hello, Davi. Atrasado. Eu vou colocar novamente e aí vocês vão responder tudo direitinho e a gente vai corrigir. 1. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? E aí, conseguiram responder? Deves, conseguiu? A primeira não. Conseguiu a 3. Vou colocar mais uma vez. Gente, o que vocês precisam fazer aqui? Vocês vão escutar a pergunta e aí vocês vão responder. De acordo com o texto da página 93. Aqui, ó, esse texto aqui. Tá? Vamos lá, mais uma vez. 1. Were big baggy pants popular in the 1990s?
2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? So let's check. Were big baggy pants popular in the 90s? Let's see. Yes, they were. 2. Did people like bright colors in the 80s? Yes, they did. Great. 3. Did men wear tie-dye t-shirts in the 50s? No, they didn't. 4. Did women wear platform shoes in the 50s? No, they didn't. Were jean jackets popular in the 80s? Yes, they were. And the last one, did women wear long dresses in the 70s? Yes, they did. So here we have the answers. Alguém conseguiu acertar tudo? Alguém Metade. acertou pelo menos 5, 4. Quem acertou metade? Eu. Ok. Isabela acertou 3. Oh, that's good. Ainda vale nessa semana. So, listen again and check your answers. Now you're going to listen just to emphasize. 1. Were big baggy pants popular in the 1990s? 2. Did people like bright colors in the 1980s? 3. Did men wear tie-dyed t-shirts in the 1950s? 4. Did women wear platform shoes in the 1950s? 5. Were jean jackets popular in the 1980s? 6. Did women wear long dresses in the 1970s? Questions? Questions, students? No. Onliners, do you have any questions? No. No. Great. So now let's move on to the next page. 9. Think about the clothes you wore when you were a child and when you were a teenager. Make notes. For example, I often wore jeans and t-shirts when I was a child. Here we have some notes, and I would like to read with you. I often wore colored or colorful clothes. I often wore shorts and t-shirts. I often wore dresses. So this is true. And you guys? Vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem 2 frases desse estilo aqui
dizendo o que vocês usavam quando vocês eram crianças. Deixa esse aqui aberto, caso alguém queria ver. 2 minutes. Quem não quiser falar, pode colocar no chat, tá? I'm waiting. Teacher, Oi. camisa de manga longa seria só shorts, né? Camisa de manga longa, Isso. até aqui o pulso. Isso. Sim. Ok, obrigado. Yes, Isabela. Escrever o que você usava quando era criança aqui, ó. Tipo essa frase, o estilo dessa frase. I often wore jeans and t-shirts when I was a child. Só que você vai escrever sobre você. Sorry? Tie. Também. Teacher, como é que é macacão? Sorry? Como é macacão? Just a second. Macacão, Isso. overworld. Ok? Ok. Obrigado. Welcome. So Isabella colocou, I often wore dress and flip-flops when I was a child. Me too. Me too. Você escreveu, Fidelis? Professora, pode botar uma roupa que eu não usava, já que eu só usava um tipo de roupa mesmo. Não vai dar pra fazer duas frases com a mesma roupa. Tá, pode ser. Tá bom, valeu. Sim. O que foi? Ou algo muito fácil, tem aí?
que vocês usavam quando vocês eram crianças. Ok, Isabel. So, deixa eu ver o que vocês escreveram. I often wore t-shirts and shirts with cartoon draws when I was a child. I never wore a shirt. Mhm. I often wear flip-flop and shorts. I often wear a skirt and shirt. Você usava saia? Tá. Isso é novidade, ok. I often wear a shirt and a pair of jeans. I often wear shirts and jeans. I don't dresses.
So, let's move on. Aqui, gente, a gente termina a página 95. Eu queria fazer um exercício com vocês sobre Simple Past. Só para a gente poder praticar. Just a second. Um ano para carregar. Acho que seria ser um pouco difícil para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer na afirmativa e depois a gente faz na negativa. So, guys, complete the sentences using the verbs in parentheses. And we have regular verbs, verbos regulares. E a gente vai ter que colocar no simple past, tá? Então, como são verbos irregulares, eu sei que eu vou adicionar o ED no final. Como é que vai ficar a primeira? You, aí a gente tem o verbo arrive. In English, hello. What? Just you to contemplate this beauty. Look at this beauty. We want to talk about beauty. Do you? Sorry? We want to talk about beauty. You're pretty. I'm gorgeous. Yeah. I get it. I'm gorgeous. So, the first one, guys. You in England last week. Como é que vai ficar? Arrived. You arrived in England last week. Very good. Então, eu preciso colocar o verbo no passado. 6 no, 2. My mom Russian at the university. Pergunta, no 2 mesmo, o ED vai substituir o Y ou vai continuar com o Y? A gente vai substituir e vai ficar como? Just Studied. Let's repeat. Studied. 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 The Studied. others, tá? Os outros também. Samuel, Sérgio, Isabela, Maria Vitória. Mesmo que não fale, repete aí, por favor. Davi, Josué. Studied. Studied. 3. I
you yesterday, but you weren't at home. Como é que vai ficar? I phone it. Phoned. Great. Agora, guys, eu quero que vocês façam a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8, tá? E aí a gente corrige. Together. Pode ser? Uhum. Aí vocês vão anotando aí no papelzinho. Tá? Great. I'm waiting. 5 minutinhos aí. Teacher, Oi. sabe aquele negócio eu dei de chamar de senhora. Aquele negócio que você falou para entrar, que tem o código no caderno, no livro, no caso. Online practice. Então, eu entro, aí tipo, fala que vai chegar, parece que vai mandar um e-mail com o código, só que nunca chega. Você tá mandando? Você tá colocando o código certo? Mas não pede código, pede só e-mail, a senha e só. Ah, então você tá colocando errado. Você precisa se registrar primeiro. Tá bom. Você Tava clicar no explicando o código. registrar e depois você vai no sign in. Na Ok. próxima, na segunda-feira, eu vou te chamar só para falar da online practice com você. Fé. Veja. Todos? E aí, conseguiram fazer? Yes, no, so, not at all. Acho que se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que vocês não me respondessem, eu estaria milionária. Em Búzios. Em Búzios não, Búzios ainda, né? Assim, um pouquinho, uma baixadinha. Mas eu estaria milionária em Veneza. Em Veneza. Super, super, hiper, mega milionária.
Mas, como ela ganhou R$1, numa praia em Bahamas, eu estaria milionária na praia de Muriqui. Na praia de Muriqui, estaria lá. Linda e bela. Vamos corrigir? Posso corrigir? Yes. So, for last night, Morgan and Alice. Como é que vai ficar o verbo? Land. Qual é esse verbo aqui? Termina em CVC, consonant, vowel, consonant. A gente vai dobrar a última consoante. Vai ficar land. 5. Tom us to his birthday party. Como é que vai ficar? Onliners. Davi, Josué, Thales, Samuel, Sérgio. Invited. Six. The children Carried. the books to the classroom. Carried the books to the classroom. 7. We Finished. finished. We finished the exam at 3:30. Então, às 3:30, nós terminamos o teste. 8. Shit. Como é que vai ficar? Assim ou assim? Assim. Sim? Let's see. Let's see answers for. Why? Mas Guys? Just a second. Let me put it again. Arrived. Everything we're gonna have studied. Phoned. Planned. Invited. Carried. Finished. Jesus Christ. Não, tem um problema. Peraí, guys. Esse lugar é rápido de novo. Studied. Phoned. Planned. Invited. Finished. And score. 7. Ah, ok. Aqui eu coloquei sem o N. Digitei errado. Mas tá tudo certinho. Ok? Invited. Ok. So, do you have any questions? No? Vamos fazer mais um, só pra gente terminar? Vamos fazer um agora na negativa. É muito. Aqui a gente tem 20 frasezinhas e a gente vai fazer as 5 primeiras e aí o resto eu quero que vocês façam, tá? Para colocar na negativa a gente precisa adicionar o didn't. Lembra? Aqui, ó, not e o verbo entre parênteses. A primeira, como é que vai ficar? I Didn't didn't o quê? go. Go out last night. Ó, didn't go. Check. Certinho. 2. You Didn't didn't o quê? come. Come to the party. Come.
You didn't come to the party. 3. She Didn't didn't love love chocolate as a child. 4. He didn't didn't care like sport. Then 5. We didn't study for the exam. Sérgio. 6. They Didn't cook. didn't cook at the weekend. Josué. Lucy É, didn't see, didn't. see, 7. ué, Lucy didn't meet, meet her friends last week. mas aí ficaria, desculpa, ficaria como em português? A Lucy não encontrou com os amigos dela na semana passada. Eu achei que meet, Meet é conhecer ou encontrar. ah tá, Quando você encontra alguém em algum lugar, você pode falar que você met someone. Encontrou alguém. Davi. 8. I Aí ele vai lá e sai da reunião. Ele é maravilhoso. Davi. Davizinho. A 8, Davi. I esperando. Didn't stay. A 9, pessoal. Todo mundo junto. Didn't do. Didn't do. You didn't do. 10. John Didn't work. didn't work in the bank at the same time as me. E agora vocês vão fazer da 11 a 20. Pode ser? Pode, né? E aí a gente só corrige. Eu libero vocês. Tem como responder isso aí por aqui? Oi? Tem como responder isso por aqui? Tem, mas eu quero que vocês façam no papel, porque tem gabarito. É o quê? Tem como responder. Ah, como? Quando vocês estiverem na 17, aí vocês me avisem que eu passo para 19 vídeos. Vocês estão no 18, tá?
Vamos corrigir, guys. So, 11. They didn't play tennis yesterday. We didn't go on holiday last year. Julia and Annie didn't clean the house at all. She didn't cry much as a baby. He didn't drive to work. I didn't remember to buy milk. You didn't wash the dishes or didn't do the dishes. David and I didn't dance at the party. They didn't play the piano and it didn't rain yesterday. Okay? Ok. So, guys, thank you for coming. Eu vou deixar um exercício aqui, vou compartilhar um